Happy Independence Day. Welcome to LG Microwave Recipes. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது கோகனட் பர்ஃபி. இதுக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கோகனட் வந்து பீல் பண்ணி வச்சிருக்கேன், sugar, coconut milk, இலாச்சி பவுடர் and ghee. 1 cup வந்து கோகனட் எடுத்துக்கிட்டேன். மைக்ரோவேவ் மோட்ல 2 minutes. சுகர் எடுத்துருக்கேன். கீ வந்து 2 ஸ்பூன்ஸ். இலாச்சி பவுடர் 1/2 teaspoon. மில்க் வந்து 2 tablespoon. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மைக்ரோவேவ் மோடில் 3 minutes. இப்போ நம்ம வந்து ஆரஞ்சு கலர் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன். ஆஃப்டர் 2 minutesக்கு அப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வச்சாச்சு. ஒன் கப் தேங்காய். மைக்ரோவேவ் மோடில் 2 minutes. முக்கால் கப் வந்து சுகர். 2 ஸ்பூன்ஸ் வந்து கீ. மில்க் வந்து 2 tablespoon. கோகோனட் மில்க் வந்து 2 tablespoon வந்து 1/4 teaspoon. மைக்ரோவேவ் மோடில் 3 minutes. Two minutes. முக்கால் கப் வந்து சுகர், 2 ஸ்பூன்ஸ் வந்து கீ, இலாச்சி பவுடர் 1/4 teaspoon, மில்க் 2 ஸ்பூன்ஸ். மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணுறேன். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன். மைக்ரோவேவ் மோடில் 3 minutes. கோகனட் பர்ஃபி ரெடி. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.